Hello everyone, welcome back to Learn German with me. Our today's lesson is lesson number 50. Lesson-50. How to tell or ask time in German. First I will tell you time related vocabulary. First is das Zeit. Das Zeit means time. Die Uhr. Die Uhr means watch. Wie spät. Wie spät means how late. Wie viel. Wie viel means how much. Uhr. Uhr. Uhr means hour or o'clock. For. For means before. Nach. Nach. Nach means after or past. Viertel. Viertel. Viertel means quarter. Halb. Halb. Halb means half. How to say what is the time in German? There are two ways. First way is wie spät ist es. Wie spät ist es. Second is wie viel Uhr ist es. Wie viel Uhr ist es. When it's 1 o'clock, then you can say es ist 1 Uhr. Es ist 1 Uhr. Ein means 1. 1 o'clock. If you don't know the German countings, then you can watch my lesson number 13 and 14 in my channel. When it's 2 o'clock, then you can say es ist 2 Uhr. Es ist 2 Uhr. Repeat after me. When it's 10 o'clock, then you can say es ist 10 Uhr. Es ist 10 Uhr. Germans can also express time using the 24-hour clock. In that case, 13 is 1 p.m., 14 is 2 p.m. and so on. How to say 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30 and so on. 1:30 is halb zwei. Halb zwei. Es ist halb zwei. Zwei means 2. 2:30 is halb drei. Halb drei. Es ist halb drei. Drei means 3. 3:30 is halb vier. Halb vier. Es ist halb vier. 4:30 is halb fünf. Halb fünf. Es ist halb fünf. 5:30 is halb sechs. Halb sechs. Es ist halb sechs. When it's 1:30 p.m. and I already told you 1 p.m. is 13 according to 24-hour clock. Then 1:30 p.m. is halb vier zehn. Halb vier zehn means same for others. 2:30 p.m. means halb fünf zehn. Fünf zehn means 15. 3:30 means halb sechs zehn. Sechs zehn means 16. Es ist halb sechs zehn. When the time is 1:45, 2:45, 3:45, 4:45, 5:45 and so on, then you use viertel for. Viertel for means quarter before. One 45 is viertel for zwei. Viertel for zwei. 2:45 means viertel for drei. Viertel for drei. 3:45 means viertel for vier. 4:45 means viertel for fünf. Viertel for fünf. When you want to say 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 5:15 and so on, then you have to use viertel nach. Viertel nach. Viertel nach means quarter
after. Viertel nach eins means 1:15. Viertel nach zwei means 2:15. Viertel nach drei means 3:15. Viertel nach vier means 4:15. Same for other numbers. Viertel nach fünf means 5:15. If you want to say 2:10, 3:10, 4:10, 5:10, 6:10, 7:10 and so on, then you can say 1:10 is es ist 10 nach eins. 10 means 10, ein means 1. 2:10 is es ist 10 nach zwei. Zwei means 2. Nach means after. 3:10 is es ist 10 nach drei. 4:10 is es ist 10 nach vier. There is another way to say 1:10, 2:10, 3:10 and so on is 1:10 is ein Uhr 10. Es ist ein Uhr 10. 2:10 is zwei Uhr 10. Zwei means 2, 10 means 10. 5:5 is 5 Uhr 5. 5:2 is 5 Uhr 2. If you want to say 1:25, 2:25, 3:25, 4:25 and so on, 3:25 is es ist 5 for halb 4. That means 5 minutes left for 3:30. It also has two ways of saying. 4:25 is es ist 5 for halb 5. 5:25 is es ist 5 for halb 6. 7:25 is es ist 5 for halb 8. Second way, 1:25 es ist 1 Uhr 25. Ein means 1, 25 means 25. 7:25 is es ist 7 Uhr 25. Thank you. Please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to press the bell icon. See you in the next lesson.